So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-log out ng account sa ating Cici app. But first, can you subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating Cici account or yung ating Cici app. And then, pagka-open guys, itap lang natin itong 3 horizontal dots na nandito sa upper right corner para mapunta tayo sa pinakang settings ng ating account. So, dito guys, sa settings, hanapin nyo lang yung logout dito sa pinakang baba. And then, itap nyo lang. So, dito guys, confirm lang natin yung logout. So, tap lang natin yung logout. And ayan guys, pagka-logout, ganito yung lalabas. So, pwede na ulit tayo mag-login ng panibagong account dito sa ating Cici app. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-log out sa ating Cici app. If you have a question, comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching!